I am Bengali poet living in France, and thank you for inviting me to participate in the poetry festival of Serbia, and I'm congratulating you for this initiative of gathering such nice people, creative personalities, and poets across the world. And I wish and hope success of your poetry convention, festival, and this such holy gathering. As a poet, I am very happy that I am participating to this such occasion of poetry. And this poetry festival is organized by Association of Writers of Serbia and the Society for Culture, Art and International Cooperation. It is shortly called Adligat, Book and Travel Museum, Museum of Serbian Literature, and they are going to organize this online event Words Across Continents. So this slogan of Poetry Festival speaks many things. The words across the continents means the world, and it is also represent the universal bondage among the people who don't want war, and the civilized people across the world, the educated people across the world, the creative people, and the people who wants to create this world more peaceful and very calm ambience and environment. We must appreciate to those people who are taking this kind of initiative to connect each other either through online or through any presence of any gathering. So I am reciting my poetry. Just before defeat, I felt the moment just before defeat. Now it's time to win. So long I was winning and losing. Now I can win by defeating. Now I can win by being defeated. My defeat brings a smile to your face. I am crying and you are singing with joy. I am hungry and you are full. I am dying in battle and you are taking the lives of innocent people. I am the loser and you are the winner. I don't know if you win as a human being, but I am burdened as a human. If you are a human, then understand that I am also victorious with you because you are killing yourself. Thank you so much, and I must thank and express my sincere gratitude to all, and I wish all the success of this event. Thank you. Ghosts. On the wind-swept plains of ancient Pars, ghosts stir from half a century's slumber. Persian valleys blossom heavy boughs, and Khayyam's whispering silver streams. Persian winds scent Seychelles' nights with perfumes from another life. Long forgotten faces, places,
and the musky scents of spring ruffled the calm waters of my island exile with a pining for home. Здравствуйте, дорогие коллеги! Хочу вас поздравить с началом международных встреч писателей в Белграде. Еще летом этого года Общество сербско-русской дружбы из города Панчево инициировало знакомство между нашими союзами – Союзом детских и юношеских писателей России и Союзом писателей Сербии. Символично, что первое знакомство членов союзов состоялось в День семьи, любви и верности. Именно тогда мы решили, что детские писатели наших близких по духу стран должны сегодня объединить усилия в воспитании детей. Сегодня мы должны осознанно создавать все предпосылки в детской литературе, которые будут способствовать появлению книг, наполненных атмосферой традиционных семейных ценностей, духовных и культурных традиций, испокон веков принятых в наших странах. Я очень рада, что совсем скоро, в конце октября, мы встретимся очно на книжной ярмарке в Белграде, и наш дружеский диалог между союзами писателей двух стран перерастет в официальное сотрудничество. Я искренне верю, что вместе мы сможем сделать больше в рамках детской литературы, на которой растут и воспитываются наши дети. Только объединяя усилия, мы можем отстаивать ценности семьи, путь духовного и нравственного развития наших народов. Еще в 2018 году в Сербии, благодаря городской библиотеке Панчево, вышла моя книга для детей «Ежик в гостях у клюкв». Она была переведена на сербский язык и вышла в двуязычном формате. Я с удовольствием прочитаю для вас небольшой отрывок на русском языке. Начнем сначала. Как ежик познакомился с вороной. Маленький ежик все шел и шел куда-то. Он давно заблудился и не мог вспомнить дорогу назад. Правда, куда назад он тоже особо не помнил. Назад – это туда, откуда ты пришел. А откуда пришел ежик, он и сам не знал. Все лето он гулял по лесам и полям, осматривал окрестности, болтал с мухами, натирал лапки травинками и ночевал под звездным небом, ничего не боясь. Ведь лето – отличная пора для путешествий. В голову постоянно приходят умные и не очень умные мысли, а потом неожиданно уходят из нее. А небо, оно всегда остается. Но вот отчетливо наметилась осень, а за ней зима. Ежик нюхал пряный воздух и собирался устраиваться на ночевку в первом попавшемся на его пути укрытии. А утром, когда немного пригревало солнышко, он снова отправлялся гулять и шуршал лапками по падающей листве. Так, незаметно для себя, ежик дошел до маленького уютного городка, где дороги были закрыты асфальтом, у домов было по несколько этажей, а во дворах стояли песочницы и качели. Вот в одном таком дворе ежик и решил заночевать. Он устроился в песочнице под бортиком, притаился и стал ждать, когда звездочки выйдут погулять по ночному небу. Дорогие друзья, я буду рада нашей скорой встрече. Всего доброго. Hi, I'm Bogdana Gajanu from Romania, and I want to recite one of my poems called Between. It is so hard when sometimes you don't have money and still try to do good deeds and try to be a good soul, even if you need help. It is so hard. Always between decisions, not being able to choose. Thank you. Hello, this is Milica from Portugal. I'm delighted to be again this year with you in the Adligat Festival. I am Milica from Portugal, and I'd like to read some of my poems that are translated into Serbian. The first is the first poem of this wonderful book. Oh, let me see here. It means the title is The Body, a Place of Exile, and it was translated into Serbian from the Portuguese by Dr. Ana Stelia, a wonderful poet and friend. Partir para sempre. Nenhum lugar é estável quando se procura o insólito rumor das coisas. A morte é uma laranja que apodrece numa língua de versos. Um rio é tudo o que tenho no cotidiano cego, onde se expande o coração apertado, o tambor da treva,
o balido do mar, o sol longínquo. And now, in English. To live, always to live forever. You can find no stable place when looking for the unusual rumor of things. Death is an orange rotting in a language of verses. A river is all I have in the blind everyday life, where the tight heart expands along with the drum of darkness, the bleating of the sea, the distant sun. And I'm very fortunate because I have another book translated into Serbian. I think you can see there's too much light. It was translated by my dear friend Milotin Duvilovic. And from this book I'm going to read 2 poems. In English, of course. Daffodils. You know the place where daffodils grow. You know the stones, the weed, the time of cherries. You know my name. You hear the chariots of eternal clocks. You know the taste of long blackberries. You know the place where rivers meet. You know the place where scents fall apart. You know the place where my longing lips start. You know the place where blackbirds die. You know the place where the moon is a morning sigh. And now another poem. Apricots of light. You are by my side, writing epigrams by the window, gathering memories, dreams, epiphanies of fire, shaping the world, your heart, a spongy matter. Your shade is bright and neat, your bliss is raw and gentle. The mists are breathing, the night is moving. Bloody rubies are at your center. Amongst valleys of nothing, I get asleep. You're a sheltering wing, a crab shell, a smashed stone, a crystal world, a genuine sign. When the morning breaks, I dream with apple trees, drink mysterious potions, walk in drunk valleys. In flashes of gold, I come to you, eating apricots of light. Thank you very much. Greetings to everyone. I'm Zilda Nunes from Portugal, and first of all, I would like to congratulate the Association for Writers of Serbia and Society for Art and International Cooperation, Adligat, for their work in favor for culture. I'm a plastic artist, writer, poet and cultural promoter who has won numerous awards and recognitions. I'm the co-author of numerous anthologies and the author of books and poetry and prose. My poems have been published in numerous languages in about 50 countries on all the continents. I have participated in book fairs, literary festivals, and in radio and television programs. I have organized literary, cultural, and solidarity events at national and international level. I'm part of the board of directors at several cultural movements, both nationally and internationally, and among other positions, I am chairperson at the Language, Literature and Oratory Art Committee of Modern PTN Games and President PTN Games Portugal, founder and President of the Association of the World Union of Writers and Artists,
and President of CSR in Portugal. Now I will have 2 poems. The roses with red. The roses with red in the dryness of your eyes. I no longer dream of them, my dear. I no longer cry for them. Our bodies, which were once just one, today are wrecked in solitude of the world sunset. I get involved in a feeling of longing and lethargy, fixing the old clock still at the time that was once ours, at the time when we loved each other like the sea and sky. And I petrify myself on that horizon when my body made anchorage as a boat. Reality deranges me, maddened by the echo of your tread on bare walls, that implicit farewell in the fierce quiet of your hands, and in the sagging of your will. The slow arrival of winter disturbs me. The roses you gave me have already withered. The wet kisses of the older days are now simply dried. All in embrace has expired, and the crowds on my face exude tired memories, those pieces of a plot that is no longer ours. The mouth dried up in the refusal of the farewell. In this delayed death, suspended in the solitude of unsaid words. I no longer dream of them, dear. I no longer cry. Rose, withered in the dryness of your days. Now, my second poem, called Where There's the Announced Springs Over. Without a future, chimeras wandered on the dying earth. Insanity determines direction. No train can cross the darkness, not shadows of ignorance. Only pain, lament, and prayer. In the room of rescue, where the spectres reside, hope agonizes. The knife sweep of childhood treated. Kronos charts the course. The old, frowned and animated embrace, pray to escape. The crematory flower on the dying earth, some young chests cemeteries, and me, and you, and the announced spring. Thanks. When our embrace is big, the world becomes one. We are all throats at the same sea. Flowers of love. All people in this world want to find peace, but those all will get who gives comfort to the restless, which gives relief to the grieved. In any position doesn't make sense. Everyone will fall, only will remain the flowers of love, which will happen in any heart. Never that heart will be sad. He will never be restless. Come be a flower of love in the land of universe. 大家好，我是新西兰华裔诗人舒文，很高兴在第59届贝尔格莱德国际作家会议期间参与这个跨越大陆的诗词活动。今天我将与大家分享的是我的几首原创中文诗歌。粉碎的药片，血粉。爸爸，我记忆里的血粉
是临睡前你捣碎的药片。你说祸水服下，隐形的敌人即被击退，没有人会错过王的欢庆，它将与金色的太阳一起在黎明闪耀。父亲，这铺天盖地的血粉，谁的履带碾压的药片，炸点上飞扬，摧毁了大片的白桦树。暗黑的残垣断墙，拥挤的街头巷尾，或者鲜血、炮灰和眼泪，滴落成冰，点点荧光。父亲，第2022号的时光列车空载了，春天没能准时抵达基辅的站台，冬不离席，尼泊河水寒彻骨，落单的伤口，樱桃红的绷带，无声的窗口上凌乱的白窗纱。一匹火红的马深陷于积雪中嘶鸣。爸爸，你说小病尚需几日，而那些猝然倒下的向日葵，思想错乱的冻伤脚板，标枪毒弹下的残枝，越拉越长的背影，要等多久啊？星辰下，风的弦根根扯断，琴声呜咽。父亲，昨夜梦生异象，那么清晰真实。我看到身穿洁白细麻衣的骑士，骑着他白色的马，扬鞭疾驰赶往这里。我听到你说，我依然爱着，依旧洒下纯真的光，我的血为你们而流。爸爸，可我还是担心这场雪何时结束？那些准备好要去圣索菲亚大教堂的人们，会不会错过明日的晨祷钟鸣，错过另一季的律法新知，错过他们小孙女们的婴儿床前的哭泣与赞美？父亲。 Certains de mes livres sont traduits en arabe, en espagnol, en anglais, mais je suis particulièrement heureux de voir que mon deuxième roman, qui s'intitule Grâce à Jean de La Fontaine, traduit en langue serbe par Madame Jiljana Matic, universitaire à Novi Sad et traductrice du français vers le serbe, est publié chez l'éditeur Prométhée. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour les remercier vivement pour l'intérêt qu'elles portent à ma littérature. C'est une bonne nouvelle, cette traduction est une bonne nouvelle pour moi parce que d'abord je ne m'y attendais pas du tout, et ensuite parce que ça va élargir le champ de mes lecteurs vers cette Europe des Balkans, vers des lecteurs serbes et serbophones. J'ai également écrit un roman en berbère, ma langue maternelle. Le berbère, c'est la langue des premiers habitants du Maroc et de l'Afrique du Nord. Ce roman s'appelle Le temps de l'école et il sera bientôt publié. Bonsoir, je m'appelle Mohamed Nedali, je suis écrivain marocain d'expression française. J'ai enseigné le français au lycée marocain pendant une trentaine d'années. Puis en 2015, je suis parti en retraite anticipée pour me consacrer à l'écriture. Je suis l'auteur d'une dizaine de romans publiés aux éditions de l'Aube en France et coédités ici au Maroc. Certains de ces livres sont primés au Maroc et ailleurs à l'étranger. Parmi mes romans, Morceaux de choix,
Grâce à Jean de La Fontaine, Le bonheur des moineaux, Triste jeunesse, Le jardin des pleurs, etc. Hello, I am Nadine Najam from Lebanon. I'm a writer, musician, and a poet. And today I want to read for you a poem dedicated to my beautiful city, Beirut. I wrote it after the Beirut blast to express my sadness and my feelings toward what had happened to my beautiful city. So I want to read it in Arabic because I write in Arabic, and there will be a translation later on the screen in English. لو بيحكي الحجر لو بس يحكي عن جمالك، أيام ما كنت أنت النجمة، أيام ما كنت أنت تعطي. أنا ما عرفتك من زمان ولا شفتك بهيديك الأيام. كانوا يقولوا إنه السما فوقك مثل الشمسية تتحميكي، والبحر بموجه يناجيكي، وبإيدك خاتم الأحلام، وعأرضك عاش حر الإنسان. تحت فية شجراتك العشاء التقوا، وصبايا بفساتين حمر من الأرجوان تلونوا، ورجال بيحلفوا بالحق، ما الحق من رحمك خلق بمدارس شرايع قانون وعدل. لو بيحكي الحجر كان قال كم مرة هدموك، كم مرة عذبوك، كم مرة باعوك واشتروك، وقصموا أرضك من كترة ما غاروا منك، قصموا شعبك فكرن هيك بينهوك. حورية البحر أخدت من جمالك، وطير الفريق غرد عشباكك، حلق طار وعلى، احترق بالشمس ولرماد تحول. لو بيحكي الحجر كان قال إنه رماد عمرفقك داب بالدم وخلقك من جديد. رجعي يا بيروت، رجعي منارة البيوت، رجعي الفنيق الما بيموت. لو بيحكي الحجر، بس لو بيحكي. خذي القلب يا راحلا قبل التمني، خذ السكن في الوصل، خذ منك بعض الذي مني، وتهفي قوافي فيك كأنك قصيدة بالتجني. غب في التنائي، قل في التداني، للحب شيئا عني. ولأني بقيت هناك، بقيت لديك، كأني أعيد اللقاء، أعيد البقاء، وما سواك يعانق ظني. غب بعد، غب في التنائي، فتبقى أقرب إلي مني، كالغمد للسيف، كالعطر لعنقي، كنشوة المغني للشوق يشدو، لزائر في الضحى على غفلتي لحني.我越来越喜欢微小的事物，湖水上的晨曦，
船桨划过的涟漪，蜻蜓点水的微澜，在我心中不为人知的汹涌的波浪。我越来越接近幽暗的事物，旧城墙斑驳的皱纹，沉思于暮色中的古寺，手背上香烛的灼伤，尘灰缓慢的下降，好像只它们才能引起我的共鸣。我越来越热爱软弱。胡同口独坐的老人，偎在母亲怀中熟睡的孩童，亮台上洗旧的床单，拐角处佝偻的背影，一只无力的手上扶着的吊瓶。我沉湎于正在消逝的一切，一枚离开树枝的银杏叶，紫叶撞中回荡的声响，铁轨义无反顾去向的远方，曾经自由无际的原野，成片的土地被翻盖成了楼房。我如此羞怯地想着那些细枝末节，那只试探地伸过来的手，尽管中途它改变了方向，那被目光无数次眷顾的脸庞，它还是被捧上了别人的胸膛。一颗泪珠砸向尘世，这句只说给你的话，仍然堵着我的喉咙。我越来越清新，一粒种子破土的冲动，一滴雨倒立着回到天上，一声啼哭划破夜空，群山减没，排列成行。是的，喃喃低语中，我越来越与那些人们忽略的事物相像。Hello, my friends from Serbia and all over the world. At the beginning of the year 2020, I made a plan to lead a Chinese delegation of poets to visit Serbia, but it failed because of the horrible pandemic. So it is my great honor and pleasure to participate in this great literature festival. I'd like to read one of my new poems from my newly published poetry book, which is titled The Canal Through Me. As you know, China has the longest canal in the whole world. Both my hometown in the south and my office in the downtown of Beijing are quite near her. So my poem is dedicated to her. Now let me read it. The Beast of Controlling Flood. Written and translated by Beta. The whole body is slanting at the rock, ready to perish in flood with the bank. Like a root of the old willow grown from a crack, only a segment of its
that lower part is left. Like an eagle with scars seeming to be disorderly clouds, gripping the cliff desperately with its final claws. It came from the South Grand Canal too far away. It grew in dense lakes like nets since its birth. Nobody could experience more water tortures. Its feet once forded 1,000 miles of wind and waves, arrived at the northern tip of the canal like a helmet, and sneaked to the center of the ancient capital. Having settled at the bridge of Ever Peaceful, it began to keep close watch on the iron portcullis of Jade River. Once its palms push, the water monster will retreat by 100 miles. Once its mouth inhales, 1 million of shrimp soldiers and crab generals will be swallowed. Once its tail sweeps, it will break 10,000 necks of wave crests. Yet it is lying on its stomach as the Dragon King is law-abiding, like a jackal lying in withered vines on a worn wall, like a fallen leaf on the rusty iron rail. In the past 800 years, its shadow has patrolled all the tamed streets and lanes. It has never accepted of the Lotus Fair's pink invitations, which is separated from it only by a small bridge. Its high nose has never been sneezed in the raids of latent fragrance. Its protruding veins have never trembled in the acid rain. Now its body is becoming heavier and heavier, and the rock under it becoming looser and looser. Yes, like an abrupt mudslide of the mountain. Someday it will slide into the water. Hi, I'm Françoise Roy. I'm from Quebec, Canada, but I've been living in Mexico for the past 35 years, and I write in French and in Spanish, and I have quite a few poems translated into English. So greetings to all the writers. I'm going to read one of the poems. It is called Amniotic Room and the Head Heaviest of Flowers. The room filled with amniotic fluid, a Noah's Ark underwater, our two bodies twisted stem to stern, hearts made doves, thighs made like palm vipers, lungs a pair of butterflies, hands as ephemeral dance that ends as soon as embraces spawn. All an ancient zoo of mind overturned in the water. I floated there in sync with the creatures of the world map and the entourage of stars woven tight on the slate blue. And you floating by my side, our mouths sealed by the wall of water. I am caught in your velvet tentacles. I touch the gills on your side, scales which will again become epithelial tissues, but not until a god responsible for protecting flowers and other innocent creatures has emptied the room of this prenatal liquid where we birthed each other. The head, heaviest of flowers, the stem of my body buckles under the brunt of ideas. The heart, meanwhile, retouches its feelings, and he leans his face. Hello,
I am an Italian poet called Pietro Pancamo, and I'm about to read 3 brief poems of mine. The first is entitled I am sleeping incognito. I am sleeping incognito so that nightmares can't recognize me. They dig through the air like moles and have wide photophobic eyes. On my bedside table, a lighted night lamp is hiding me. The second poem is entitled Airplane. If I try to reach the sky, the distance keeps unchanged. I only approach the clouds. The last poem is entitled Philosophy. Words and sentences are the pet phrases of silence that ceases every now and then to pronounce the void. So, if your traces of matter misshape the air and describe poses in the nothing, before silence closes on itself again, hands shatter into an unfinished gesture. Thank you very much for watching and listening. Non chiedere parola. Ora che è scaduta l'ora di cercarti, sappi che la forza di un torrente non ha uguali sotto il sole. Come vane erbe lui ospita e trasporta, così mi sarai con dolcezza nemico. Eppure la più mortale offesa cadrà a ricoprirti debole, a sparire. Fa allora che il luogo dove dovrò trovarti non ospiti porte né muri, margini buoni e letti di pace ed inconquistate altezze da scalare. Qui non chiedere parola, ma rimani in qualunque tempo e forma. Hello everyone, here it is Claudia Piccino from Italy. I just want to thank you, the committee and the organizer, and I will read a poem about Iranian women which are fighting for their human rights. The poem is Woman is the name of the future. Venus will rise again in rushing waters. She will settle down between concave shells on the rock that waited a long time for her. Beauty will be her victory, peace her implicit mission. The pikes will besiege her, scorpion, fish and newts, they will chant and coil her virtues. Pompous, they will beat their chest. Venus will smile at the algae, will mix jellyfish and transparencies. She will bring back the mermaids to the surface, to bewitch the rough seafarers, to test delicate items on the throne of Neptune. Woman is the name of the future. She connects sky and sea in a gaze. In her soul she feeds the sacred fire. Hello and thank you everyone. Good poetry to you all. It's a great pleasure to be with you today. I greet you from far. I am Masume, the author of this book. The name is I Am Alive, a true story of 4 young girls captured by Saddam Hussein regime during the war. I stand for 1 million brave women in Iran and all around the globe, fighting for their beliefs throughout history. I am just one small piece of this puzzle. I wish you all the best happiness and I hope to see you soon in Iran. Orpheus. 5 menit sebelum kereta berangkat, perempuan itu berkata kepadanya, Orpheus, aku tak akan kembali. Di halte dusun itu ia terdiam, dan peron terbujur, dan loko tak bergerak. Bangku, jam, tiang lampu seakan hanya tablo. Pintu gerbang tetap tertutup.
Tangga tetap menghindar debu, dan tak ia lihat jejak. Apa yang bisa dilakukannya? Ia tersenyum, mencoba mengulurkan tangan, tapi hanya menyentuh syal. Hirodice, tempat ini terlalu sering mengucapkan selamat tinggal. Pada pukul 7.10, Serb stasiun mengenakan petnya dan melambai. Lihat Orpheus, selalu ada sinyal yang sampai. Rel yang meregang sampai ke hutan seperti dua frase tak bersentuhan. Hirodice, orang-orang mendengar suara itu. Hirodice, tebing menyahut. Pada tiap tikungan kali kau akan mendapatkan aku menyanyi dengan merih yang merah. Aku mencarimu, Hirodice, sampai kau hilang lagi. Seperti basah hutan sehabis badai, seperti asap panjang yang tak singgah. Pakai keluar lepas yang tak dipastikan. Barangkali di sana yang hilang akan selalu dikekalkan. Kemudian Orpheus bercerita, aku menghilang dari gelap bawah sadar. Tubuhmu kembali lembab air tanah. Rambutmu tersipak seperti arus hitam. Dan sedetik kulihat bekas pada pelipis kematian. Sebuah lunyang yang memutih meskipun samar, seperti terang. Barangkali ia telah tertoreh di sana. Sebuah tanda mula, seperti titik genetik, seperti tilas tak tersentuh. Benarkah kulihat kau senyum bibirmu yang kembali fana? Aku menghelamu dari dinding, Hirodice. Jangan menengok, Orpheus. Masa lalu selalu tak utuh lagi. Tapi laki-laki itu menengok. Ia ingin tahu benarkah waktu hilang jejak, benarkah ajal tertinggal, benarkah yang kini ada bersinggungan lagi. Ia ingin sebuah perjalanan pulang, meskipun tak tahu apa artinya pulang. Yang asik, yang lempang, seluruh rakit di bengawan yang terlindung. Ia salah. Hirodice tak di sana lagi. Narcissus. Sebenarnya ada yang ditanyakan Narcissus kepada telaga yang menyeretnya ke dasar ketika arus pelan-pelan mencekik. Apa salahku? Tentu saja tak ada jawab. Gelombang tak berhenti. Jadi riak. Hari mulai gelap dan diam. Di atas botak bukit, bulan seperti kelereng yang hening menunggu. Dan anak muda itu tak bernafas lagi. Sebelum itu ia ingat dulu di sebuah tebing batu, seorang tua buta menunjuknya. Dengar nak, kau akan hilang ketika kau kenal wajahmu di celah kumbang. Narcissus ingin mengindahkan kalimat itu, tapi ia tak paham kemana arahnya. Ia pun berjalan. Di beberapa lembah, ia takut. Lama. Sampai di suatu sore, seorang pria yang gagu, atau ia sangka gagu, tiba-tiba menyapanya dengan bahasa isyarat. Siapa kau? Tanya Narcissus. Siapa kau? Tanya pria itu. Wajahku tak boleh kau lihat. Wajahku tak boleh aku lihat, kata Narcissus.
Wajahku tak boleh aku lihat, kata pria itu. Apa salahku? Apa salahku? Mengapa kau tundukkan kata-kataku? Mengapa kau tundukkan kata-kataku? Pada percakapan, dan pria itu menangis. Narsisus percaya bahwa pada akhirnya ia hanya akan sendiri. Pria itu tidak. Oleh seorang dewa yang cemburu, ia dikutuk jadi gemar. Itu saja. Juga di sekitar sungai dan pohon-pohon. Tapi dalam kata-kata yang berulang, pada kalimat yang tak bersahutan, ia pernah percaya masih ada yang menyentuh. Dengan bahasa bisu, ia coba yakinkan Narsisus. Tapi anak muda itu tak melihat ke arahnya. 2 hari kemudian, dari tepi pasir, di air tasik, ia bercermin lagi. Ia ragu, tak mungkinkah ia berubah. Ia merasa tiap molekul ombak membentuk paras baru, kesunyian baru. Tapi ia tak melihat wajahnya bergerak. Hanya tubuhnya yang meluncur ke danau. Dan peri itu hilang. Pertanyaan-pertanyaan untuk Don Quixote. Ketika para pembaca bertanya keberapa lamakah Don Quixote mencintai Dulcinea, tokoh novel ini tanpa diketahui sang pencerita menjawab, bertahun-tahun. Sejak ladang-ladang terbentang di La Mancha. Di rumah warisan di sudut dusun itu, khayal kadang jadi badai, dan badai menghalu penabur. Dan penabur merelakan benih di kantungnya. Yang ranum jadi gergasi, yang rapuh jadi cacing, yang gabung entah. Tapi aku pohon gabus yang menyendiri, kata Don Quixote dengan nada rendah. Kulitku tertoreh, maka ku tatah tubuhku mencari Dulcinea. Tapi Tuhan terlambat tua untuk itu, protes para pembaca. Dan Don Quixote mengangguk pelan. Barangkali aku alpa. Aku menyembunyikan diri dalam bahasa Murti. Aku sesekali merangkak ke dalam kitab musuh. Aku tinggal di Alcania sebagai Yahudi, tak berjanggut ketika Taurat dimusnahkan. Aku pernah menyaksikan perumpamaan terhapus, dan pelan-pelan aku membuat amsal baru. Bapa kami di surga, kau matikan kehendakmu. Sejak itu aku berhenti tertawa, dan Rocinante mengangkutku. Tuhan tak pernah ragu tentang siapa Tuhan, tanya seorang pembaca. Don Quixote tak menyaut. Tuhan tak pernah meragukan Dulcinea, tanya pembaca yang lain. Don Quixote hanya memandang ke arah jalan. Mungkin ia teringat malam itu di bilik kecil, di sebuah kastil tempat ia diperdayakan. Letih, lapar, terpisah, ia kunci pintu. Ia tak lepaskan baju zirahnya. Ruang itu dingin. Ruang ini tak ingin menampakkan semuanya. Sepasang sepatu dengan las berlumut, sepasang kaos kaki yang setengah menghijau, tungkai kiri yang sakit bersentuhan dengan dunia. Dia berjalan ke jendela karena ia seakan mendengar seorang gadis bernyanyi di halaman. Aku mengagumimu, Satria La Mancha. Dia tahu semua itu hanya olok-olok, kecuali kesedihan.
Ia tak menginginkan fantasi baru. Di ruang persegi itu dalam gelap, ia selintas menemukan kembali was-wasnya yang lama. Jangan-jangan lucunya tak ada, tak pernah ada. Barangkali telah kusekan namamu. Barangkali telah kusekan namamu dengan sol sepatu, seperti dalam perang yang lalu kau seka namaku. Barangkali kau telah menikah bukan namaku. Barangkali aku telah menikah bukan namamu. Barangkali kita malah tak pernah di sini. Hanya hutan jauh di selatan, hujan pagi. This is an author and journalist Bekelesh Teruye from Ethiopia, Horn of Africa. The title of my poem is Anguish of My Mother. Anguish of my mother. When I returned home, one day from school, I found my mother crying bitterly, mourning deeply, with a broken hand, bruises and blood on her forehead, her beautiful face being washed in tears. Oh God, alas! I cried with her. I helped her no more. It was my father who did this all. With a mere suspicion, her neighbors agreed the right of husband to beat his wife. That is enough. All unanimously advised her strongly. The wife in this way in marriage should stay. My mother leaving aside everything without taking from home anything, she went away to me saying bye. I saw her thereafter no more. Who is responsible for our destruction? Oh, poor mom, where is she by this time? Happy or sad? Blessed or wretched? Oh, poor mom. Oh, poor mom. Thank you. سيداتي آنساتي سادتي، كل عام وانتم بخير. خير يدب في كل قلب، يملى كل الدنيا حب، حب يدخل كل بيت، بيت يغني للسنة دي، والسنة دي علينا حلوة، السنة دي علينا حلوة، وكلنا بنتمنى فيها أمنيات. يلا يا اخواتي وحبايبي، يلا نتمنى الثبات، الثبات على الحق يا أهل الثبات. مصر محتاجة خد وهات، مصر محتاجة خد وهات. قصائد قصيرة جدا. يا بلدنا، يا بلدنا يلي فيك الشوق مداين، والحنين مزروع جناين، وفي عيون الخلق باين. شفت فيك الناس شهامة، كلمة حلوة وابتسامة، نظرة تستاهل سلامة. يا بلدنا، يا بلدنا يلي بلحك دايما أحلى، يا أم شامة عالجبين عمالة تحلى. آدي روحي، آدي روحي خديها تبني فوق جبينك ألف مدنة. يا بلدنا، يا بلدنا، يا بلدنا. قصيدة قصيرة أيضا بالفصحى. أنا لا أقول الشعر تسلية ولا حتى تجارة، أنا لا أقول الشعر كي أبدو معتاد الإثارة، لكن شعري كي يموت الجبن فينا ويحيا في قلب أمتنا قرارة. في برضه يعني قصائد عاطفية طبعا، بطريقة تقديم بطريقة يعني الحروف، تقطيع الحروف، هي زي ومضة كده يعني. ميم دال ياء حاء تاء مربوطة، ميم دال ياء حاء تاء مربوطة، سيدة تمشي مثل الدوقة، حين تراها كأن الفجر أتم شروقه، وحينما تدنو كأنك صائم بل عروقه. الومضة الثانية أو القصيدة القصيرة الثانية. ميم هاء ألف، ميم هاء ألف، امرأة تختلف
ينام الحنان على شفتيها ويأتلف. القصيدة القصيرة الثالثة: سيدة السوق دخلت سوقا فدخلت، ابتاعت سمكا فابتعت، حملت أكياسا فعرضت أن أحمل كيسا وفعلت. شكرا لكم. Soy María Antonieta Flores desde Caracas, Venezuela. Un saludo al evento Palabras a través de los continentes que se lleva en el marco de la Reunión Internacional de Escritores de Belgrado. Voy a leer un poema que se titula Los gozos del sueño. Han llegado como espinas encendidas para el fulgor de las noches. Solo aguardan el día que brota de los acantilados, porque todo es caminar entre la vigilia y el sueño, transcribir las señales, escuchar cada paso que se adentra en la incógnita de las alas, el vuelo suspendido en los límites del alba. Allí empieza todo. Somos la alborada, el canto que despliega un ave perdida en medio de la luz. Así nacen los sueños, como las llamaradas, y sus brasas caen sobre mi cabeza una y otra vez cada día, a veces cenizas, otras veces candelas, con una palabra, para hacernos abrazos. Es la dicha cavada en las líneas de mis manos. A veces candelas, otras veces cenizas, con el silencio, porque tú y yo estamos en los gozos para secreta alegría. Gracias. Теперь я хочу вам прочесть отрывок из своего рассказа. Он называется «Кадаминге гулляр сочился». То есть «Брошу цветы тебе под ноги». Это рассказ о любви, герой которого, чтобы доказать свою любовь к соседской девушке, обсыпал всю улицу красными гвоздиками. Думаю, конечно, я не смогу весь рассказ читать, он небольшой, но буду читать вам отрывок из этого рассказа. Сначала буду читать этот отрывок на узбекском языке, чтобы вы узнали, как он звучит на узбекском языке в оригинале, и затем уже его русский перевод. G'urg'urtepaning har bir tongi o'zgacha bir darak keltiradi. Bu safar mahalla ahli Abror akaning darvozasi tagi bir olam qip-qizil chinni gulga to'lgani-yu, ketidan kelinning arazlab ketganidan xabar topdi. Mahalla qaynonalari shu munosabat bilan o'zlarining kelin ushlash borasidagi tajribalari va qarashlari bilan o'zaro o'rtoqlashgan holda Muxtabarxonning bu masalada yo'l qo'ygan bo'lishi ehtimol tutilgan xatolarini tahlil eta boshlashdi. Теперь русский перевод. Брошу цветы тебе под ноги. Каждое утро Гургуртепы приносит новости. На этот раз жители Махалли узнали, что ранним утром улица перед воротами Аброра Ака была завалена красными гвоздиками. Потом оказалось, что его невестка, поссорившись с мужем, уехала в родительский дом. В связи с этим все кровью Махалли собрались и, обмениваясь друг с другом своими взглядами и опытом в управлении невестками, начали анализировать возможные ошибки Мухтабархон в этом вопросе. В то время, когда вся Махалля кипела, в доме, построенном по соседству с домом Аброраке, на деревянной кровати, поставленной под шпалерами винограда, спал худенький парень. Его мать собирала высохшую одежду с бельевой веревки и уже в который раз, пытаясь разбудить сына, воскликнула: «Тулеган, эй, вставай, уже почти полдень!» «Мама, я ведь всю ночь работал!» – возразил парень спросонья. «Ах, работал! Какая работа может быть ночью в теплице? Мы с дядей отправляли цветы на продажу». «Ах, да!» Мать замолчала и направилась в дом. Вскоре после этого она вышла из дома в строгом платье. «Я иду на работу», — сказала она. «На кухне тебе оставила еду. Поешь, ладно?» «Ответил парень и замолчал.
Но он долго не спал. Встал с места, умылся, потом начал карабкаться на виноградные шпалеры. Поднявшись наверх, он высунул голову из-под лоз винограда и поглядывал в соседний двор. Но Туляган недолго ждал. Вскоре вышла во двор женщина хозяина дома Мухтабархон. Глаза бедной женщины покраснели от слез, она время от времени шмыгала носом. Потом открылась дверь веранды, и показался крупный мужчина Абрараке. «Вытри глаза!» – взревел он. «Иди, погладь мою рубашку, я пойду к сватам». Мухтабархон громко заплакала. «Ну пошлите лучше своего идиота сына. Наделал дел, дурак, и теперь спит, как будто ничего и не было. Как я могу послать его, если от него спиртным за версту воняет? Ну, иди, делай так, как я сказал». Спасибо вам огромное, что вы меня прослушали. Hello, everyone from Turkey. I am Elif Sofia, writing poems with the desire for a future without racism, speciesism, and sexism. I hope the world will become a fairer, more equal place for all living things. I want the climate crisis to end and the wars to stop. I hope for all of us the days when our dreams will come true are not far away. Goodbye. My name is Sausan Uri. I'm 24 years old. I'm from Tunisia. I've published this book named Hotel Normandy 3 years ago. It's a thriller in Arabic language, and it was awarded with National Prize in Tunisia. I'm so happy to participate in this festival because I have always believed that words, stories, books have the power to enlighten minds and to make world better. Thank you very much for this invitation. Bye.